风景 Learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 现在就让我们加入客家风情，一起发现客家之美。苏东西係台灣客家莊嘅傳統，有人都偏愛去。客家農民當年春耕會祈求五穀豐收，祈禱過後，就得準備澎湃嘅聲音來祭拜，又會請戲班呢到眾神面前來做太戲，答謝神明嘅保佑。Farmers in Hakka villages have traditionally prayed for a good harvest every spring. As a form of gratitude, the farmers prepare tributes to the gods after harvesting the crops in autumn, even including an opera troupe performance, known as end-of-winter operas or peace operas. Today, the peace operas are presented and passed down in a way that is more relevant to modern Taiwanese society. Hey, what's up? It's time to talk about Hakka here on ICRT. Hello， 大家好，我係邊個Leo。Hello， 你好，大家好，我係 Josephine。保佑，应该是保佑吧？对不对？对对。哎，没错，我们已经来到年底12月了嘛，所以你刚刚提到的是一些好像跟客家文化有关的戏剧，还是收东西？就是收东西、数东西啊。收东西，听这个名字就知道收冬。秋收之后呢，我们叫冬藏。这个时候呢，我们就开始要做一些还愿。没错，客家话叫做晚福。晚福，还福。哦，它是福气的福。对对对对。OK， 晚福。刚刚讲到晚福，就要讲到一开始你在年初的时候，我们就要许愿，这叫喜福。OK， 喜福1年之后就要晚福。通常大部分大活动都集中在这庙前面就是要请那个戏班子来演戏给神明看嘛。而且每间庙的主神不同，所以呢，这演出来的那个剧内容也不一样，对，内容也不一样，就会跟那个主神有关系。所以那个譬如说有些是升官大帝啦，有些是拜妈祖啦，所以那个就会不一样。然后呢，再来呢，就是因为要看戏嘛，大家会聚集在一起，很多的民众也会就是准备好吃的，然后就像办一些宴席一样，像办桌一样咯。对，办桌一样，对，要来答谢神明。其实就到最后都是人吃掉了所以这时候呢，会请很多的亲戚朋友，大家一起来吃，这叫做吃福，吃福，吃完饭来看戏，所以就是一个非常快乐的一个欢乐的一个庆祝活动，对不对？热闹平安呐Well, now you learn a little bit more about the Hakka culture, how they wrap up the year. Let's teach you some of these words that we brought up, including the opera known as Winter Harvest Opera, 就是收东西，数东西，数东西。And then to have a devotion to the deities after you made a wish is called 还福啦哈。晚福，晚福，也就是还愿的意思。对对，还愿的意思。 There you have it. 我们祝福所有的听众明年也平平安安、顺顺利利喽。嘿，走。Thank you for listening to Talk About Hakka. 什么泰嘎？汉字say张来了。客家风情由客家委员会监制。 We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.